প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরা অনলাইন লেকচারের ধারাবাহিকতায় আজকে উপস্থিত হয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের চতুর্থ বর্ষের ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স যে কোর্স রয়েছে তার একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি আজকে। শিক্ষার্থীরা, আমরা এর আগে ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের উপর বেশ কিছু লেকচার দিয়েছি। আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে লিনিয়ার নন-হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন। আমরা হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন নিয়ে আলোচনা করেছি গত ক্লাসে, লিনিয়ার হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই নন লিনিয়ার হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিশিয়েন্টস। আমরা একটা থিওরাম দিব এবং সেখান থেকে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব রিলেটেড নন লিনিয়ার হোমোজেনাস কনস্ট্যান্ট লিনিয়ার নন হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোফিশিয়েন্টসের উপর। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, চলো আমরা তাহলে বোর্ডে যাচ্ছি। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে লিনিয়ার নন হোমোজেনাস recurrence relation with constant coefficients. এখানে বেশ কিছু শব্দ রয়েছে, লিনিয়ার নন হোমোজেনাস and constant coefficient। শিক্ষার্থীরা, আমি যদি এরকম একটা রেকারেন্স রিলেশন লিখি, মনে করো an equals to c1 an minus 1 c2 an minus 2 plus ck an minus k plus function of n. This is an example of linear non-homogeneous recurrence relation. Here the coefficients c1, c2, ck, these are coefficients and they are constant. Here a c1, c2, c3, this is the coefficients and they are the constant coefficients. c1, c2, ck, all are constant coefficients. And it is non-homogeneous because f of n is a function of n, is a function not identically zero. That means f of n is a function which is not identically zero, because if f of n equals to 0, then this relation converts into homogeneous recurrence relation. Only for the function of f of n it is non-homogeneous recurrence relation. It is identically not equals to 0 for all values of n. তাহলে শব্দগুলো বোঝা গেল নন হোমোজেনাস কেন হচ্ছে, আর কনস্ট্যান্ট কোফিশিয়েন্টের ব্যাখ্যাটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম। তাহলে আজকে আমরা দেখব এই যে এইরকম একটা লিনিয়ার নন হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশনকে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি। সেই সলভ করার আমরা একটা থিওরাম নিয়ে আলোচনা করব, দেন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব। আমরা এটা আগেই বলেছি তোমাদের। মনে করো এই যে রেকারেন্স রিলেশন, এটার সাথে আমরা যদি এরকম একটা রিলেশনকে লিখি, an equals to c1 an minus 1 c2 an minus 2 plus ck an minus k. This is the associated homogeneous recurrence relation. It is associated homogeneous recurrence relation in aspect of non-homogeneous recurrence relation. It is called associated homogeneous
recurrence relation. So first what will be, we will find the associate homogeneous recurrence relation, then we will find out the auxiliary equation, then we will find the roots of that equation. Okay, আমরা যদি কিছু এক্সাম্পল শো করতে চাই, যেমন an equals to an minus 1 plus 2 to the power n, or an equals to an minus 1 plus an minus 2 plus n square plus n plus 1, or an equals to an minus 1 an minus 2 plus an minus 3 plus n factorial. These are all non-homogeneous recurrence relation. The three relations are example of non-homogeneous recurrence relation. Why? Because here is the presence of f of n, which is not identically 0, 2 to the power n, n square plus n plus 1, n factorial. So আমরা যদি এখান থেকে corresponding or associated homogeneous recurrence রিলেশনটা বের করতে চাই, তাহলে associated homogeneous recurrence রিলেশনটা কি দাঁড়াবে? associated homogeneous recurrence রিলেশনটা দাঁড়াবে হলো an equals to an minus 1, এটারটা দাঁড়াবে হলো an equals to an minus 1 plus an minus 2, and an equals to an minus 1 plus an minus 2 plus an minus 3. এবং আমরা আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা ডিসকাস করেছি কিভাবে হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশনকে সলভ করতে হয়। তাহলে আমরা সেই হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশনটাকে আগে আমরা সলভ করব, দেন আমরা নন হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশনকে আমরা সলভ করব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা তোমরা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছো। এখন আসো আমরা একটা থিওরেম দিচ্ছি। থিওরেমটা হচ্ছে হলো, আমি লিখে দিচ্ছি থিওরেমটা। if ANP is a particular solution of the non-homogeneous linear recurrence relation, non-homogeneous recurrence relation with constant coefficients an equal to c1 an minus 1 plus c2 an minus 2 up to ck an minus k plus function of n. This is the linear non-homogeneous recurrence relation, and if sequence ANP is a particular solution of this recurrence relation, ANP is a particular solution, you know, particular solution of this recurrence relation, then main thing is that then every solution is of the form ANP plus ANH, where ANH is a solution of the
associated homogeneous recurrence relation an equals to C1 an minus 1 C2 an minus 2 Ck an minus 8. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা কি কথাটা বলেছি? আমরা বলেছি if ANP is a particular solution of the linear non-homogeneous recurrence relation. এই রেকারেন্স রিলেশনের ক্ষেত্রে ANP হচ্ছে একটা পার্টিকুলার সলিউশন এবং এই হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি ANH এটা হচ্ছে একটা solution of the associated, this is the associated homogeneous recurrence relation of the given non-homogeneous recurrence relation. If ANH is a solution of the non-homogeneous recurrence relation and ANP is the particular solution of the non-homogeneous recurrence relation, then ANP plus ANH will be the solution of the non-homogeneous recurrence relation. That means all solutions will be here ANP plus ANH. ছোট করে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে হচ্ছে এই নন হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশনের ক্ষেত্রে যদি ANH তার সলিউশন হয় আর নন হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশনের ক্ষেত্রে যদি ANP একটা পার্টিকুলার সলিউশন হয় তাহলে সবগুলো সলিউশন হবে এই দুইটা সলিউশনের যোগফল. This was the main thing. So এখন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব relating with this problem, with this theorem. To solve the problem relating with this problem. Question is find all solutions. This is very important problem. Find all solutions of the recurrence relation of the recurrence relation AN equals to 5AN minus 1 minus 6AN minus 2 plus 7 to the power n. We have to find the all solutions of this recurrence relation. Clearly, we can see that the given equation or given relation is a non-homogeneous recurrence relation because there is a functional term 7 to the power n and it is not identically 0 for any values of n. Any values of n, it is not equals to 0. That's why it is a non-homogeneous recurrence relation. So let us solve the problem. Solution: the given relation is a linear non-homogeneous recurrence relation. The associated homogeneous
the associated homogeneous recurrence relation is, that means an equals to 5an minus 1 minus 6an minus 2. That means in this equation the functional term will be absent. An equals to 5an minus 1 minus 6an minus 2. This is homogeneous recurrence relation. Now we have to solve this. The method was, we have to find out the associated characteristics equation, then we will find the roots. So the characteristic equation of the recurrence relation is, it will be r square order 2, r square equals to 5r minus 6, 5r minus 6 characteristic equation. That means r square minus 5r plus 6 equals to 0. This is a quadratic equation. That means r minus 3 into r minus 2 equals to 0. The value of r will be 3 and 2. Here the roots are distinct. Here the roots are distinct. All are distinct. Separate roots. So since the roots are distinct, the solution will be, so the solution of the associated homogeneous recurrence solutions, more than one solution. The solutions of the associated homogeneous recurrence relation are ANH equals to alpha 1 r to the r1 to the power n, that means 3 to the power n, plus alpha 2 r2 to the power n, that means 2 to the power n. Solution was, the general solution was alpha 1 into r1 to the power n, alpha 2 into r2 to the power n, like this. Here r1 equals to 3, r2 equals to 2, and alpha 1, alpha 2 are constants, where you can write down alpha 1 and alpha 2 are constants. If initial condition was given, then we can find out the value of alpha 1 and alpha 2. Since f of n equals to 7 to the power n, 7 to the power n, it is not identically 0. A reasonable trial solution, you know trial solution in ordinary differential equation, we learn about this. A reasonable trial solution is যেটাকে আমরা বলেছিলাম particular solution a and p equal to c7 to the power n. C is a constant. Function of n equal to 7 to the power n, and this solution will be, trial solution will be c7 to the power n, where c is a constant. Where c is a constant, we can write down where c is a constant. Okay, constant. Now
substituting the terms of this sequence into the recurrence relation. Implies that substituting the terms of this sequence, that means ANP and ANH, ANP especially ANP, because this is a particular solution, into the recurrence relation, implies that we will get that C7 to the power n, 5C 7 to the power n minus 1 minus 6C 7 to the power n minus 2, 5C 6C plus 7 to the power n, because our relation was an equals to 5an minus 1 minus 6an minus 2 plus 7. So we have taken C7 to the power n is a trial solution. So this solution satisfies the equation. If this is solution, it must satisfy the original equation. That means an equals to C7 to the power n, 5 an minus 1 means C7 to the power n minus 1, 6 C an minus 2 means 6 C7 to the power n minus 2 plus 7 to the power n. Very easy problem. Now we will solve this. We can write down 7 to the power n minus 2 C into 7 square, and 7 to the power n minus 2 5C into 7 minus 6C plus 7 square. I am taking common 7 to the power n minus 2 outside of the bracket. 7 to the power n minus 2 n minus 1, 7 to the power n minus 2 6C, 7 to the power n minus 2 7 square, 7 to the power. Now divide whole side by 7 to the power n minus 2, or we will get 49C equal to 35C minus 6C plus 49. That means we will get 20C equals to 49. That means C equals to 49 by 20. Hence ANP, which was the particular solution, is the trial solution, will be 49 by 20 C to the 7 to the power n is a particular solution. By the given theorem, which we discussed earlier. By the theorem, I am writing only by the theorem, all solutions are of the form ANP plus ANH. That means AN equals to alpha 1 3 to the power n plus alpha 2 to the power n plus 49 by 20 7 to the power n. This is our asking result, and this is where all the solutions are present. শিক্ষার্থীরা, আমরা আলোচনা করলাম যেটা, আমি আবার একটু ফোকাস করছি তোমাদেরকে, লিনিয়ার নন হোমোজেনাস রেকারেন্স রিলেশন উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টস। এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলেছি যে আমাদেরকে স্পষ্ট বুঝতে হবে এই লিনিয়ার, এটা বুঝতে হবে
হোমোজেনাস আর নন হোমোজেনাসের মধ্যে পার্থক্যটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। যদি সেটা হোমোজেনাস হয় সেখানে কোনো ফাংশনাল টার্ম থাকবে না, আর যদি নন হোমোজেনাস হয় তাহলে fn থাকবে, যেটার ভ্যালু কখনো 0 হতে পারবে না, নট আইডেন্টিক্যালি 0। এবং আরেকটা জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে যে আমরা যে অ্যাসোসিয়েটেড ইকুয়েশনটা বের করব সেখানে আমরা যে রুটসগুলো পাবো সেই রুটসগুলো আমাদের ডিস্টিংক্ট কিনা বা রিপিটেড কিনা বা মাল্টিপ্লিসিটি আকারে আছে কিনা সেটা আমাদেরকে দেখে সেই থিওরামটা জেনে আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, দেন উইল গেট দ্য সলিউশনস। তো ভালো থাকো সবাই, সুস্থ থাকো। আমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে অন্য কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ধন্যবাদ সবাইকে।